హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు గోపి. మీరు చూస్తున్నారు టెక్ న్యూస్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం మన పేరుతో రింగ్టోన్ డౌన్లోడ్ చేయడం ఎలానో చూద్దాం. అందుకంటే ముందే మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, వీలైతే షేర్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మీరు మీ పేరుతో రింగ్టోన్ డౌన్లోడ్ చేయడానికి ముందుగా మీరు యూట్యూబ్ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేశాక గూగుల్ సెర్చ్ ఓపెన్ చేయండి. గూగుల్ సెర్చ్ ఓపెన్ చేశాక సెర్చ్ బార్లో FDRM.in అని శాంపిల్కి నా పేరు టైప్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో మీరు ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, సెకండ్ వన్ ఓపెన్ చేయండి. సెకండ్ వన్ ఓపెన్ చేశాక ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ టు గో టు డౌన్లోడ్ పేజ్ అని ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాతకి లాస్ట్లో డౌన్లోడ్ అని బటన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత డౌన్లోడ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, డౌన్లోడ్ అయింది. Gopi, please receive the phone. Gopi, please receive the phone. Gopi, please receive the phone. ఫ్రెండ్స్, ఇలా Gopi, మీరు please receive the phone. ఇలా ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, మీరు చాలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.